সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। একটা প্রশ্ন সব সময় আসে, আমি অনেকবার বলেছি, এটা সবাই জানা থাকা উচিত, কারণ তারা অনেক লেটে এটা বুঝতে পারে যে সলিসিটর চেঞ্জ করতে হলে কোর্টের অর্ডার লাগে, কোর্টের পারমিশন লাগে, কোর্টের অনুমোদন লাগে। Can I change my criminal defense solicitors? যে আমি কি আমার ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর, আমার যে লয়ার, আমি চেঞ্জ করতে পারবো কিনা? অনেকগুলো কেসগুলো আছে, যেমন মনে করেন ইমিগ্রেশন আছে বা ফ্যামিলি ল আছে, কনভেন্সিং আছে বা কমার্শিয়াল ল আছে। আপনার লয়ার চেঞ্জ করতে হলে আপনাকে কোনো কোর্টের অর্ডার নিতে হবে না, এটা ডিফারেন্টলি চলে। কিন্তু ক্রিমিনাল লতে if your solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. যে নতুন ফার্মের মধ্যে যদি আপনাকে আসতে হয়, আপনাকে কোর্টের অনুমোদন নিতে হবে, কোর্টের অর্ডার নিতে হবে ক্রিমিনাল কেসের জন্য। You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে সাধারণত। ভালো রিজন যদি না দেন তাহলে কোর্ট অনুমোদন দিবে না, কোর্ট অর্ডার করবে না আপনার সলিসিটর চেঞ্জ করার জন্য। সুতরাং আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে কেন আপনি চেঞ্জ করতে চান, কেন আপনার বর্তমান যে পুলিশ যে আপনাকে সলিসিটর দিয়েছে পুলিশ স্টেশন থেকে, তাদেরকে কেন আপনি আপনার আইনি প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে চান না, কি সমস্যা হয়েছে, কি কারণ, কি গাফিলতি তারা করেছে, এগুলো সব আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। The longer you leave request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused. আপনি যত বেশি দেরি করবেন দরখাস্ত করতে, কোর্টে দরখাস্ত করার জন্য যত বেশি দেরি করবেন, তত বেশি আপনার প্রত্যাখ্যান হওয়ার, কোর্টের অর্ডার না দেওয়ার সম্ভাবনাটা তত বেশি বেড়ে যাবে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আপনি কোর্টের কাছে দরখাস্ত করবেন তত তাড়াতাড়ি ততই আপনার জন্য ভালো হবে। আমি যেটা সব সময় বলি যে আপনি যদি পুলিশ স্টেশনে আপনাকে ডাকে, আপনাকে যদি ইন্টারভিউ করা হয়, তাহলে আপনার সুযোগ ছিল ওই সলিসিটরের সাথে মিটিং করার, ওই সলিসিটরকে দেখার, কথা বলার। সুতরাং ইন্টারভিউর পরেই আপনাকে ডিসিশন নেওয়াটা উচিত যে আপনি ওদের সাথে থাকবেন নাকি আপনার পছন্দের আরেকজন লয়ারকে খুঁজে বের করবেন, এবং তখন এটা আপনার কোর্টের অনুমোদন আর দরকার হয় না। কারণ হলো কি, তখন এটা খুব আর্লি স্টেজে হয়, যখন আপনার কেস যখন মোর প্রগ্রেস করে এবং কোর্টে যায় এবং তারা যদি আপনাকে চার্জ করে, তখন আপনার ডিফারেন্ট প্রসিজার এবং দরখাস্ত করতে হবে কোর্টের মধ্যে, এবং কোর্টের অনুমোদন বা অর্ডার ছাড়া আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। সুতরাং সবসময় আপনাকে যখন অ্যারেস্ট করবে তখন আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে আপনার জন্য একজন এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করতে বলবেন, যারা আপনাকে পুলিশ স্টেশনে যাইয়া আপনাকে প্রপারলি ভালো মতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে আপনার অভিযোগ যখন আসবে, আপনার বিরুদ্ধে যদি মানে অভিযোগ প্রমাণ হয়, তাহলে আপনাকে জেলখানায় যেতে হতে পারে, আপনার স্বাধীনতা খর্ব হবে, আপনার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে, আপনার পারিবারিক জীবনের উপর একটা বিরাট আঘাত আসবে। আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের কেসের উপরে, সেই সিরিয়াস ফ্রড কেস যেটা আমরা বলছিলাম যে 113 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড হয়েছিল। যে প্রসিকিউটর, যে আপনার যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার, তারা বলছিল কি দ্য ফ্রড এজ এ নেশন ওয়াইড কনস্পিরেসি, তারা বলছে এটা একটা
দেশ জুড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছিল to defraud companies and businesses by hacking into their bank account and stealing large sums of money between January 2013 and October 2015. যে প্রসিকিউটর, যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার, তারা বলছে কি এটা দেশ জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল এই ফ্রডের জন্য। যারা ফ্রড করেছিল ব্যবসার উপরে, কোম্পানির উপরে এবং ব্যক্তিদের উপরে, তাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে হ্যাকিং করছিল এবং বড় অঙ্কের পয়সা তাদের অ্যাকাউন্টের থেকে বের করে নিয়েছিল। এই মানে দলের সর্দার যে, সে ছিল আপনার, তার অরিজিন হলো আপনার মানে লাহোরে, এবং তাকে সাদার ক্রাউন কোর্টে তাকে সাজা দিয়েছিল। এই এই ফ্রডগুলো, সেই পয়সাগুলো সে বের করেছিল সেই জানুয়ারি 2013 থেকে অক্টোবর 2015 পর্যন্ত। I'm coming to you on this point. The prosecutor said that it was a nationwide conspiracy to defraud companies and businesses. Any opinion you have? Well, I mean, it clearly was. I mean, in this particular case, as you know, they were hacking into bank accounts and stealing large sums of money. As I said before, this is something that's happening with greater prevalence. Any nationwide conspiracy now is going to be dealt with extremely seriously by the courts because of the prevalence of it, I imagine. And so in this particular case, they were hacking into the bank accounts, stealing large sums of money. And literally, the money was being moved from one account to the blink of an eye. So some poor unsuspecting person would hand over their details, and then within a blink, it's gone, all of their money. And this was the problem in this particular case. Yeah. দর্শক, মানে সোজাসুজি বলতে গেলে যে আমার কলিগ স্পেশালিস্ট, যিনি ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়েডার যেটা বলছেন, চোখের পলকের মধ্যেই আপনার পয়সাটা আপনার মুভ হয়ে গেছে, পয়সাটা সরানো ফেলা হয়েছে এক অ্যাকাউন্টের থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে, পয়সাটা মুভ হয়েছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। The fraudsters were able to interfere with the telephone system of the bank customers, so the customer was unable to receive calls while the fraud was taking place. যখন ফ্রড সংগঠিত হচ্ছিল, তারা এমন ভাবে টেলিফোন সিস্টেমের উপরে ইন্টারফেয়ার করছিল তারা যেন কোনো টেলিফোন আনসার করতে না পারে, এবং ওই সময়ের মধ্যেই পয়সাটাগুলো তার অ্যাকাউন্টের থেকে হাতাইয়া নেওয়া হয়েছিল। In one instance, 750,000 was transferred in seconds. Any opinion, any comment? I think I have lost my colleague. আরেকটা ক্ষেত্রে আপনার 750,000 আপনার ট্রান্সফার করা হয়েছিল একটা সেকেন্ডের মধ্যে। Did he prevent it? But I'm sorry, Anne, did you lose me for a moment? Yes, I lost you for a moment. Yes. I just wanted to tell you, if there is any issue, you can log out and then log in again, then it will give you the access straight away. Oh, right. Okay. Yeah, okay. it's fine. I will carry on, but you log out and log in again if there is an issue. But I just wanted to ask you, in one instance, 750,000 was transferred. Yes, I mean, that's right. And transferred in seconds. And I think people these days think because of all of the fraud lines we have to call, be it with our bank or specifically with the card we're using, that we're protected from these sorts of sums of money being taken from accounts. And of course, you're not. If you give over your details,
sometimes extraordinary large amounts of money can be taken, and it's gone in seconds, and sometimes very difficult to claw back. Banks may do in so my screen appears to hopefully I think আমার মনে হয় আমার কলিগ মানে ব্রেক করতেছেন, আমি একটু লুজ করতেছি। তো এখানে এই হ্যালো আমিও ওকে, আমাদের সে কিন্তু খুব ভিন্ন ভিন্ন নাম ইউজ করত। এই যে রিং লিডার, যে দলের সর্দার যে ছিল, সে বিভিন্ন নাম মানে আপনার সে ব্যবহার করত, ইনক্লুডিং সে বলতো যে তার নাম সাইমন হিউজেস, তার নাম ম্যাথিউ ফ্রেজার, এবং যারা অসতর্ক লোক ছিল, যারা অনিচ্ছাকৃত লোকজন, কাস্টমার যারা ছিল, তাদেরকে সে বলতো কি তোমরা অ্যাবারডিন থেকে একজন মানুষ স্টিভেনসন অথবা কিং কল্ড, আপনার তাদেরকে মানে কল করছে, যে তারা বলতো কি হ্যাড বিন হ্যাকড বাই, যে would tell unwitting customers that they had been hacked by someone in Aberdeen called Stevenson or King. তারা বলতো কি যে তোমার অ্যাকাউন্টটাকে হ্যাক করা হয়েছে একজন ব্যক্তি অ্যাবারডিন থেকে। Hello, Amio? Yes. Okay, now he was the leader and prime mover. What's your opinion on that? And made almost all the calls the court heard. Well, that's certainly what's been reported. And as I understand it, he made sure that they appeared to be coming from a location which would not arouse suspicion. And of course, in any of these sorts of criminal enterprises, there will be one general, as they're, I suppose, termed in slang terminology within the police departments, and they will have their separate lieutenants who are also making phone calls and doing the work. Although, as I understand it, in this particular case, the ringleader was making most of the calls himself, which is perhaps unusual. Often they want to distance themselves, and they will have their own minions actually committing the crime, whilst they keep themselves at arm's length. So in some respects, this was an unusual, I suppose, criminal enterprise. But of course, I suppose it's something that's been seen before, and indeed they've made films about in some instances. When one looks at I remember the film Wolf of Wall Street. And then, of course, in that, he himself was making an awful lot of calls. So I suppose in that sense, it should come as no surprise. But in terms of criminal enterprises, it is unusual. The ringleader would ordinarily take the back seat to distance himself from the criminality. Yeah. এই কেসের মধ্যে দর্শক সেই ফোনগুলো করত মোস্টলি, এবং সে এমন ভাবে করত যেন সন্দেহ করা যেন না হয়, কোনো ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি যেন না হয়। এই ধরনের মানে লোকেশন থেকে কোত্থেকে ফোন করতেছে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না হয় মতো করে সে ফোনগুলো করত। He would claim to be a member of the bank fraud department when he called customers before persuading them to reveal their internet banking details in a very persuasive, very articulate manner, Scotland Yard said. Scotland Yard বলছে কি সে এমন ভাবে প্ররোচনা করত, সে এমন ভাবে স্পষ্ট ভাষী কথাবার্তা, মানে
আর্টিকুলেট মানে খুব সুন্দর কথাবার্তা বলতো, খুব স্পষ্টভাবে কথা বলতো, খুব মানে মানে হাই স্ট্যান্ডার্ডের উচ্চারণ করতো আর কি, যেটাকে বলা হয়। সে সবাইকে তারা পারসুয়েট করত এবং বলতো যে আমি ফ্রড ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি কথা বলছি। He came to be a member of the bank fraud department when he called customers. যে বলছে যে আমি ব্যাংকের ফ্রড ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদের কাছে ফোন করছি। While he kept victims talking, his associates would gain access to their bank account and empty them. Any comment on this one, Amir? Well, I mean, certainly from what you've just said, that he would essentially persuade customers to reveal their internet banking details in a persuasive and articulate manner. Well, I mean, this is something that occurs so often now. An individual will call people up pretending or purporting to be either from the Inland Revenue or from the bank. And they will come across very often as perhaps even someone from a call center. And they will have some limited details which they may have obtained through open source intelligence. And by that I mean looking at accounts on Facebook that are public, or Instagram or other social media. And of course, by gleaning that open source intelligence, they're then able to be persuasive, to appear to have information that you wouldn't expect them to have, and to dupe some very intelligent people, sadly. And that's why it's vitally important in this day and age that we are all on the lookout for that. And very frequently you'll have texts from either your bank or sometimes the Inland Revenue saying they'll never ask for your particular personal details. And at the end of the day, if somebody wants to contact you urgently or otherwise, then it's always open to them to write a letter to your home address where they're not gleaning information from you. So as a last resort, and if you're in any doubt, sitting there as a member of the public at home, then I would simply refuse to give you details and wait for the letter to arrive if it's that important. You know what they are doing now, after he was sentenced in 2016, and now 2019 in May, the case came to the Court of Appeal for confiscation of about 15 million people. যে দর্শক 15 million pound, দর্শক যে 15 million pound পুলিশ বলতেছে সে ফ্রড থেকে মানে বেনিফিট করছে, সুতরাং সে ওই 15 মিলিয়ন পাউন্ড সে রাখতে পারবে না। তার সসম্পদ যা আছে দেশে বিদেশে পাকিস্তানে লাহোরে ওগুলো সব মানে ইনভেস্টিগেশন করে সেল করে ওগুলা সব মানে পয়সাটা পুলিশ উদ্ধার করবে। সো you need a very hard working solicitor for this type of draconian confiscation proceedings. The solicitor and barrister has to work really hard, isn't he, Amir? Well, I mean, they are. I mean, certainly, I recall doing one such case that will remain nameless, but sometimes you will get a Proceeds of Crime Act application where you didn't do the trial. The individual has been convicted of a money laundering offence, and then you're picking up the Proceeds of Crime Act hearing. And quite frequently, the original trial may have had 20 or 30 lever arch files for some huge conspiracy, without reading which you're really unable to do a proper job on the case. And thankfully now, the LAA are now paying quite properly for counsel in those circumstances to actually read the original trial papers, because of course, unless you have a grasp of exactly what's been done, sometimes it's very difficult to
properly prepare for the actual Proceeds of Crime Act application. And of course, it's that application which frequently means the most to the alleged criminal, because it's that's taking all of their assets. And many people, as they found, hence the financial recovery unit that's been set up, that criminals are prepared often to take the risk of doing the time for the offence. But what really hurts them is losing all of the assets. দর্শক, যখন এই ধরনের ড্রাকোনিয়ান যেগুলো কঠোর আইন, যে আপনার কাছ থেকে পয়সা উদ্ধার করার যে প্রসিডিং, কনফিসকেশন প্রসিডিং, যে আমি জানি আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার, খুব হার্ড ওয়ার্কিং, হি ইজ এ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, হি ইজ এনার্জেটিক, হি ওয়ার্কস হার্ড, হি ডাজ এভরিথিং, আপনার every stone will be touched, everything will be analyzed, এবং that is the way আপনার এই ধরনের কেস আপনাকে এনগেজ করতে হবে সলিসিটার এবং ব্যারিস্টারদেরকে, যারা হার্ড ওয়ার্ক করবে আপনার কেসের প্রিপারেশনের জন্য। The fraudsters used a network of money mules to disperse the cash before it was laundered to Dubai and Pakistan. Any comment on that one, Amio? Well, again, very, very common system for dispersing monies. Very often you will have transfers to foreign countries, and it's usually there that the controlling mind of the fraud will be removing the funds. I mean, certainly, again, not a case I can mention the name of, but in a particular case I was involved in, there were a number of transactions to an account in Romania, and the monies were then removed by an individual under an assumed name in Romania, and the individual disappeared. Obviously, in this case, it was laundered to Dubai and Pakistan. And of course, then what often happens, and we find around the city of London, is people or such criminals are then using the credit cards given by banks in Dubai and Pakistan to purchase essentially luxury items, go out for expensive meals, to expensive clubs and the like. I've seen it not just in criminal cases, but in family cases, frankly, where individuals have gone over to a foreign country, obtained a credit card, and put all their nefarious spendings on their Dubai credit card, and then not disclose them. But of course, what they fail to understand in this day of age is inquiry agents, some of whom who previously worked for the police, are very adept at tracing such assets and realizing what has been going on. So I'm afraid, as intelligent as many of them may think they are, there are some very, very clever agencies out there, both within the police and the intelligence services, who are able to find out what they're doing. So I think we're going to see more of these cases. Yeah, you will come back to the next segment. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আমার কলিগ বেশি ধরে, উনি ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আপনার 20 বছরের বেশি ধরে, আমিও ভলেন ওয়াইডার। আমরা ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসবো। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।